Willkommen zu einer faszinierenden Geschichte. Die seit Generationen in den kleinen Dörfern unserer Region erzählt wird. Heute nehm ich euch mit auf ein Reis in die geheimnisvolle Welt der Frau Trude. In einem abgelegenen Dorf lebt einst ein neugieriges Mädchen, das für sein Wissbegier bekannt war. Die Dorfbewohner warnten es stets vor dem einsamen Hause im Waldrand, wo Frau Trude lebt. Doch weil es oft so ist, wecken Warnungen nur noch mehr Interesse. In einem nebligen Herbsttag fast das Mädchen den Mut, Frau Trudes Haus zu besuchen. Die alten Holz dealen nährten unter ihren Schritten. Als es sich dem mysteriösen Haus hört, was es nichts wusste, jeder Schritt fort es tiefer in ein Geheimnis, das Dorf seit Jahren bewahrte. Frau Trude war für ihr außergewöhnliche Sammlung von Masken bekannt. Dies Masken waren von solcher ständiger Kunst vertiget, dass es echt Gesichter wirkten. Die Dorfbewohner tuschelten, dass jede Maske ein Geschichtsholt, Geschichten von Menschen, die das Dorf besucht hatten und nie wieder gesehen wurden. Das Besondere in Frau Trude war ihre Fähigkeit, Menschen zu verzaubern. Nix mit gewöhnlicher Magie, sondern mit Geschichten und Rätseln, die so fesselt waren, dass ihr Besiger die Zeit vergingen. Es bat dem Mädchen einen Tee an und begann zu erzählen. Von fernen Ländern, von Abenturen und von Geheimnissen, die das Mädchen nie zuvor gehört hat. Doch die Dorfbewohner, die das Mädchen vermissten, machten sich auf die Suche. Als es sich dem Haus hörten, sahen es einen seltsamen Schein durch die Fenster. Was es erblickten, soll für immer in ihrem Gedächtnis bleiben. Das Mädchen, umgeben von einem geheimnisvollen Licht, schien zu leuchten wie ein Fackel. Die Geschichte von Frau Trude lehrt uns, dass Neugierde sowohl ein Geschenk als auch eine Herausforderung sein kann. Es erinnert uns daran, auf unser Botschafel zu hören und die Warnungen jener zu beachten, die es mit uns meinen. Was aus dem Mädchen wurde. Nun, einige sagen, es sei verschwunden. Andere behaupten, es habe sich in einer kunstvollen Masken verwandelt, die Frau Trude geht nachtrug. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen, in den Schatten zwischen Realität und Fantasie. Dies Geschichte ist mehr als nur eine Warnung. Es ist eine Einladung, über die Kraft der Geschichte nachzudenken und darüber, wie es unser Leben prägt. Es erinnert uns daran, dass hinter jeder Maske, die wir tragen, ein Geschichte steckt. Die Legend von Frau Trude wird bis heute weitergegeben, von Generation zu Generation. Es ist ein Zeugnis davor, wie Geschichten uns zusammenbringen und uns helfen, wichtige Lebenslektionen zu lernen. Wenn mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Teilt in den Kommentaren Gedanken zu dieser Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, manchmal sind die interessantesten Geschichten genau die uns ein wichtiges Lehr fürs Leben mitgeben. Bleib neugierig, aber auch achtsam auf ihrem Weg. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute tauchen wir in ein Fashionier und Geschichte übers wie Mysteries Legenden, die seit Generationen erzählt wurden. Stell euch vor, ein dunkler, stiller Abend, die Lichter flackern sanft, während ich euch von einem geheimnisvollen schwarzen Hund erzähle, der in den alten Überlieferungen unserer Vorfahren eine besondere Rolle spielt. Dieser Hund erscheint wie aus dem Nix in den Häusern und führt die Kinder zu einem warmen Kommen. Ein Geschichte, die uns nachdenklich macht und uns daran erinnert, wie wichtig es ist, auf unser Kleinen zu achten. Aber das ist noch nichts Tales. Kennt ihr die Geschichte von Frau Trudes Haus? In ihrem Heim brennen Kerzen, die in besonders Geheimnis bergen. Jede einzelne dieser Kerzen hat ihr eigen Geschichte zu erzählen. Es flüstern und singen leise Melodien, die von links vergangenen Seiten berichten. Dies Geschichten wurden über Jahrhundert weitergegeben, von Großeltern zu Enkeln,
von Generation zu Generation. Sie lehren uns, which die Lektionen aber Vorsig and Achtsamkeit, aber keine Sorge, Hut betrachten wir dies Geschichten aus einem neuen, positiven Blickwinkel. Was kennen wir aus diesen Überlieferungen lernen? Sie erinnern uns daran, why wertvoll Gemeinschaft ist, why wichtiges ist, aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. In früheren Zeiten dienten solch Geschichten dazu, Kinder vor möglichen Gefahren zu warnen und sie zu beschützen. Interessant ist auch, why sich dies Geschichten am Lauf der Zeit gewandelt haben. Während sie früher vielleicht Angst einflößen sollten, können wir sie heute als kulturelles Erbe betrachten. Sie eigen uns, why reich unsere Traditionen sind und why kreativ unsere Vorfahren waren, which die Botschaften zu vermitteln. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, why wir heute mit unseren Kindern über Sicherheit sprechen können. Anstatt Angst zu schüren, können wir positiv Gespräch führen und ihnen beibringen, achtsam zu sein. Die alten Geschichten können uns dabei helfen, dies wichtige Mengen anzusprechen. Die Symbolik in diesen Überlieferungen ist besonders interessant. Sie erinnern uns daran, dass wir Teil einer langen Tradition sind, einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und beschützt. Heute können wir dies Geschichten neu interpretieren. Wir können sie nutzen, wichtige Gespräche zu führen, über Verantwortung, über Fürsorge, über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dabei bewahren wir das kulturelle Erbe und geben ihm ein positiv, zeitgemäße Bedeutung. Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Versionen dieser Geschichten es gibt. In jeder Region, in jeder Familie werden sie ein wenig anders erzählt. Das zeigt, wie lebendig unseres Alter ist und wie sie sich stetig weiterentwickelt. Besonders spannend finde ich, wie dies Geschichten uns auch heute noch berühren können. Sie erinnern uns daran, dass wir auch Teil einer größeren Geschichte sind. Einer Geschichte von Gemeinschaft, von gegenseitiger Unterstützung und von der Kraft des Zusammenhalts. Was können wir für die Zukunft aus diesen Überlieferungen mitnehmen, vielleicht die Erkenntnis, dass es wichtig ist, einander zu suchen, aufeinander zu achten und Geschichten weiter zu erzählen, aber auf eine Art und Weise, die verbindet und stärkt, nicht ängstigt. Dies Geschichten sind ein Schatz unserer Kultur. Sie eigen uns, wie Menschen verwirklichten, wichtige Botschaften zu vermitteln. Heute können wir dies Botschaften auf eine positive Art weitergeben und dabei die Kraft der Gemeinschaft stärken. Ich hoffe, dies Reis in die Welt der alten Überlieferungen hat euch gefallen und zum Nachdenken angeregt. Wenn ihr mehr solcher spannenden Geschichten und ihr modernen Interpretation hören möchtet, abonniert gern meinen Kanal und teilt ihr Gedanken in den Kommentaren. Gemeinsam können wir dies wertvollen Traditionen bewahren und ihnen neue, positive Bedeutungen geben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu unserer mysteriösen Geschichtenreihe. Heute tauchen wir in zwei Fashionär und Legenden, die seit Generationen überliefert wurden. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in einen Spiegel schaut und für einen kurzen Moment glaubt, etwas Ungewöhnliches zu sehen? Die Geschichte des besonderen Spiegels, von dem ich euch heute erzähle, ist besonders fesselt. In einem alten Herrenhaus steht ein antiker Spiegel, der eine ganz besondere Eigenschaft besitzt. Die Menschen, die hineinblicken, sehen nicht irgendwelches Spiegelbild, sondern eine leuchtende Gestalt. Diese Erscheinung soll den Betrachtern ein wichtige Botschaft vermitteln. Jeder Mensch trägt in ihres Licht in sich. Dies Geschichte handelt von einem geheimnisvollen nächtlichen Phänomen. Bewahlmend, wenn der Himmel besonders hell erstrahlt, berichten Anwohner von einer merkwürdigen Melodie. Ein bestimmtes Haus herum sollen Kinderstimmen zu hören sein,
die ein alter Wies summen. Sie tanzen im Mondlicht und suchen nach Frieden. Dies Geschichten erinnern uns daran, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. Es ist eigen uns, dass jeder Mensch besonders ist und ihn strahlens in ihres Besitz. Die tanzenden Kinder im Mondschein lehren uns, dass Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung von großer Bedeutung sind. In vielen Kulturen weltweit gibt es unliche Lieferungen, die von geheimnisvollen Spiegeln und nachtlichen Erscheinungen erzählen. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie regen uns zum Nachdenken und erinnern uns daran, dass es mehr gibt als das, was wir mit bloßem Auge sehen können. Interessanterweise verbinden sich dies beiden Legenden auf ein besonder Weise. Der Leuchtenspiegel und die Mondlicht Nacht erzählen von der Kraft des Lichts und der Hoffnung. Es ermutigen uns, genauer hinzusehen und das Besondere im Alltäglichen zu entdecken. Was denkt ihr über dies Geschichten? Habt ihr selbst schon einmal seltsame Erfahrungen mit Spiegeln gemacht oder Mysteries Klunge in der Nacht gehört? Teilt ihr Gedanken gern in den Kommentaren mit uns. Brigands, falls euch solche Geschichten interessieren und mehr davon hören möchtet. Auf unserem Kanal findet ihr viel weiter spannende Legenden und Überlieferungen aus aller Welt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Dies Geschichten erinnern uns auch daran, wie wichtig es ist, sich miteinander umzugehen und niemanden allein zu lassen. Wenn ihr selbst einmal Unterstützung braucht, scheut euch nicht, Hilfe anzunehmen. Es gibt viele Menschen und Organisationen, die für euch da sind. Die Kraft dieser Überlieferungen liegt nicht in ihrer Gruselwirkung, sondern in ihrer tieferen Bedeutung. Sie lehren uns, genauer hinzuschauen, zuzuhören und füreinander da zu sein. Jeder von uns trägt ein besonderes Licht in sich, das es wert ist, gesehen zu werden. Lasst uns gemeinsam die Geschichten unserer Welt erkennen und voneinander lernen. Kommentare und Gedanken bereichern unsere Community und machen es zu etwas ganz Besonderem. Danke, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Legenden eintauchen. Bleibt neugierig und offen für die Wunder, die uns umgeben. Vergiss nicht, dass wir Licht kommt von innen, und gemeinsam können wir die Dunkelheit erhellen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir ein neue, faszinierende und Geschichte für euch haben. Lasst ihn like da, wenn euch dieses langen gefallen haben, und teilt es mit Menschen, die es vielleicht auch interessant finden könnten. Passt auf euch auf, und denkt immer daran. In jedem von uns steckt etwas ganz Besonderes. Bis bald. Willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute nehm ich euch mit auf ein faszinierend und reich durch wie geheimnisvoll deutsche Volksmärchen, die uns zum Nachdenken anregen. Lasst uns zunächst die Geschichte erkennen. In einem alten Haus, das schon viele Generationen überdauert hat, befindet sich ein besonderer Trepp. Jed einzelnes fürs Gold ihr eigen Geschichte. Nicht durch Wort, sondern durch ein eigenartiges Nähren. Es ist, als wird das Holz mit uns sprechen, als wird es Geschichten aus längst vergangenen Zeiten bewahren. Stell euch vor, wie ihr dies Trepp hinaufsteht. Mit jedem Schritt wird das Nähren intensiver, melodischer, fast wie ein geheimnisvoller Gesang. Die Stufen scheinen zu wissen, worüber es geht, und reagieren auf jeden Fuster anders. Es ist, als hätte jede Stufe eigen Persönlichkeit, ihr eigen Stimme. Doch was verbirgt sich in dieser geheimnisvollen Trepp. Die letzte Stufe fort zu einem warmen, goldenen Schein. Es ist das Feuer der Erkenntnis, das uns sieht, das jeder Weg, auch wenn manchmal beängstigend erscheint, zu einem Ziel fort. Nun kommen wir zu unserer zweiten Geschichte, die Hexenhand. Frau Trude, eine weiße Frau aus dem Dorf, ist bekannt für ihre besonderen Fähigkeiten. Als es die Stirn eines Kindes berührt, geschieht etwas Außergewöhnliches. Die Haut beginnt sanft zu leuchten, wie der Warmschein einer Kurs in der Dämmerung.
Dies Berührung ist kein Zauber der Dunkelheit, sondern ein Symbol für die Weitergabe von Weisheit und Erkenntnis. Das Leuchten steht für das Innerlicht, das in jedem von uns schlummert und nur darauf wartet, geweckt zu werden. Es erinnert uns daran, dass Meiji oft in den kleinen, unscheinbaren Momenten des Lebens zu finden ist. Bei Geschichten lehren uns, dass das scheinbar Unheimliche oft nur unser eigens Unwürmigen widerspiegelt. Das Besondere im Alltäglichen zu erkennen. Die Narrentrep und die Leuchten Stern sind Metaphern für die Wunder, die uns täglich umgeben, wenn wir nur genau hinsehen. In unserem modernen Leben vergessen wir oft, innezuhalten und auf die leisen Stimmen zu hören. Sei es das Nähren einer alten Treppe oder das sanft Glühen eines inspirierenden Moments. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass Meiji nicht in großen Spektakeln liegt, sondern in den subtilen Zeichen des Alltags. Vielleicht habt ihr selbst schon einmal solch magischen Momente erlebt. Einen Augenblick, in dem etwas Gewöhnliches plötzlich außergewöhnlich erschien. Tielt Erfahrungen gern in den Kommentaren mit uns. Dies Volksmärchen zeigen uns, dass das wahrhaft Magische oft in der Verbindung zwischen Menschen, in der Weitergabe von Wissen und in der Achtsamkeit für die kleinen Wunder des Lebens liegt. Es lehren uns, mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt zu gehen. Denk daran, jede Narrenstufe kann der Beginn eines Abenteuers sein, und jede warmherzige Berührung kann ihn Licht in uns entzünden. Es liegt in uns, dies Zeichen zu erkennen und ihr Botschaften zu verstehen. Ich hoffe, dies Geschichten haben Yuka inspiriert und zum Nachdenken angeregt. Wenn Yuka der Beitrag gefallen hat, wird ich mich sehr über ihn Abonnement freuen. Aktiviert auch gern die Glocke, keine neuen Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Fashion und Welt der Volksmärchen eintauchen. Bleib neugierig und offen für die kleinen Wunder des Alltags. Denn oft sind es gerade dies unscheinbaren Momente, die unser Leben mit Meiji erfüllen. Herzlich willkommen zu einer faszinierenden Geschichte, die uns in eine geheimnisvolle Welt entführt. In einem kleinen Dorf, wo die Zeit langsamer zu vergehen scheint, lebt die junge Marie in einem alten Fabrikhaus. Das Besondere in diesem Haus ist sein alter Kachelöfen, der mehr verbirgt als nur warmen Flammen. Marie bemerkt eines Tages etwas Seltsames, wenn es in die tanzenden Flammen des Herdführers blickt, erscheinen durch Gesichter. Zunächst denkt es sei nur ihr lebhaft Fantasie, doch die Gesichter werden deutlicher. Es sind die Gesichter von Menschen aus dem Dorf, die wie kurzem auf mysteriös verschwunden sind. Im oberen Stock des Hauses befindet sich ein alter Eichenschrank, der stehen Puppen, handfertigt, mit feinen Gesichtszügen und aufwendig gestalteter Kleidung. Marie hat es schon oft bewundert, doch nun fällt ihr auf, dass sich die Puppen verändert haben. Mit jedem Menschen, der im Dorf verschwindet, scheint der Puppen lebendiger zu werden. Die Augen der Puppen folgen ihr durch den Raum. Ihr Gesichter wirken ausdrucksstärker. Marie spürt, dass zwischen dem Herdführer und den Puppen eine unheimliche Verbindung besteht. Die Flammen erzählen Geschichten von verlorenen Seelen, worin die Puppen als Stillzeugen dieser Geschichten dienen. Marie beschließt, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Es entdeckt alte Aufzeichnungen im Dachboden, die von einem Puppenmacher erzählen, der wie vielen Jahren am Haus lebt. Soll die Fähigkeit besessen haben, die Essens von Menschen in seinen Puppen einzufangen. Das Mädchen erkennt, dass das Herdführer wie ein magischer Spiegel funktioniert, der ihr die Wahrheit über das Schicksal der Verschwundenen sieht. Die Puppen sind nicht einfach nur Spielzeug, es sind Gefäße für die verlorenen Seelen. Marie weiß, es muss handeln. Mit Hilfe der Aufzeichnungen findet es einen Weg, den Bond zu brechen. Es muss das alte Herdführer lassen und die Puppen in einem speziellen Ritual befreien. Nur so können die gefangenen Seelen ihren Frieden finden. Die Geschichte lehrt uns, dass manchmal mehr hinter den Dingen steckt, als wir auf den ersten Blick erkennen können.
Sie erinnert uns daran, aufmerksam zu sein und unserem Gespür zu vertrauen, wenn wir spüren, dass etwas nicht stimmt. Wenn Yuka dies Geschichtsgefallen hat, wird ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hier findet ihr regelmäßig neue, fesseln Geschichten, da Yuka in Geheimnisvoll Welten entführen? Lasst gern einen Kommentar da und teilt ihr Gedanken mit mir. Bis zum nächsten Mal. Denkt daran, dies ist ein fiktiv Geschichte. Wenn ihr selbst Beunruh gegen Erfahrungen matcht oder Hilfe braucht, wendet Yuka an Menschen, denen ihr vertraut, oder sucht professionelle Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon darauf, Yuka bald die Nachtgeschichten zu dürfen. Bleibt neugierig, und lasst Yuka von der Magie des Geschichtenerzens verzaubern. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehme ich Yuka mit auf ein Fashionier und Reis durch ein geheimnisvoll Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die Geschichte von Frau Trudes Haus stellt Yuka in als von fu Hause im Waldron vor. Ein Haus, das die Menschen am Dorf nur im Flüsterten erwähnen. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein eiserner Topf. Aber dieser Kessel ist anders als die ihr kennt. Die Dorfbewohner erzählen sich, dass der in keine gündlichen Suppen gekocht wurden. Viel mehr bewahrte die Traum und Hoffnungen der Kinder, die so neugierig waren. Hinter dem Haus liegt ein besonderer Garten. Zwischen den gündlichen Blumen bieten wachsen seltsam Blüten, die in der Abendmorgen so leuchtend scheinen. Die Dorfältesten sagen, dies Blumen seien aus den Erinnerungen der Kinder entstanden, die einst hier spielten. Jede Bluters gold ihr eigen Geschichte von Abenteuerlust und kindlicher Neugier. Das merkwürdigste in diesem Haus sind die Stimmen. Bessiger Berichten von einem sanften Flüstern, das durch die alten Mauern dringt. Wie ein vielstimmiger Chorus von Geschichten von links vergangenen Seiten. Manchmal klingen wie ähnliches Lachen, denn wieder wie das Rauschen des Winds in den Bäumen. Besonders geheimnisvoll wird es, wenn der Mond sich rot verbietet. In solchen Nächten, so heißt es, verlasst Frau Trude ihr Haus. Wandert durch den Garten, fleckt ihr leuchtenden Blumen und some leise Melodien. Am nächsten Morgen erscheint als wie immer, nur manchmal vermissen die Dorfbewohner einen ihrer jungen Freund. Doch dies Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges. Erinnert uns daran, wie wertvoll unsere Gemeinschaft ist, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. In unserem Dorf passen heute alle Erwachsenen auf die Kinder auf, erzählen ihnen Geschichten, und lehren vorsichtig zu sein, nicht aus Angst, sondern aus Fürsorge. Die Geschichte von Frau Trudes Haus ist mehr als nur eine Erzählung. Ist eine Erinnerung daran, dass wir gemeinsam stark sind. Seht uns, wie wichtig es ist, unsere Traditionen zu bewahren und gleichzeitig voneinander zu lernen. Wenn Yuka dies Geschichte gefallen hat, wird ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hier findet ihr noch viel weiter spannende Geschichten aus unserer Region. Lasst gern einen Kommentar da und teilt ihr Gedanken mit uns. Gemeinsam können wir dies alten Geschichten im Leben erhalten und voneinander lernen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, auf das Gleichen zu klicken, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehme ich Yuka mit auf ein Fashionier und Reis in die Welt der deutschen Volksmärchen. Genauer gesagt zu einer geheimnisvollen Geschichte, die wir von uns noch nichts kennen. In einem kleinen Dorf, umgeben von dichten Wäldern, steht ein altes Haus. Die Bewohner erzählen sich, dass dort ein besonderer Kunsthandwerken lebt. Frau Trude. Ist bekannt für ihre wunderschönen Holzfiguren, die so lebendig erscheinen, dass man meinen kennt. Werden jeden Moment zu sprechen beginnen. Was die Geschichte aber so besonders macht, ist die Art und Weise, wie Frau Trude ihr Kunstwerk erschafft. Die Dorfbewohner berichten von einem merkwürdigen Lachen, das durch die Nacht hallt.
Es klingt wie das Nistern von Holzem Feuer, warm und dennoch wie unheimlich. In ihrem Haus steht ein altes Bett, kunstvoll geschnitzt mit verschlungenen Mustern. Die Menschen munkeln, dass dort noch Spuren vergangener Besicher zu finden sind. Und wenn man genau hinhört, kann man das leise Narsen der Dielen vernehmen, als würden es Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen wollen. Aus dem Schornstein des Hauses steht regelmäßig Rauch auf, der einen eigentümlichen Duft verströmt. Die Dorfbewohner sagen, es sei der Geruch von Holz, das im Ofen verbrennt. Frau Trude erklärt, dass es speziell Heilser verwendet, ihren Figuren Leben einzuhauchen. Was dies Geschichte so fesselt macht, ist die Art, wie es unserem Nachdenken anregt über Kunst und Handwerk, über Tradition und die Kraft der Vorstellungskraft. Es erinnert uns daran, wie Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden und dabei immer neue Facetten entwickeln. Interessant ist auch, wie die Erzählung verschieden Sinn anspricht, das Geheimnisvoll Lachen, der besondere Geruch, die warmen Holzfiguren. All dies Elemente verweben sich zu einem faszinierenden Gesamtbild, das uns in seinen Bahn sieht. Die Geschichte von Frau Trude ist mehr als nur ein einfacher Erzählung. Es ist ein Spiegel unserer Fantasie und Zeit, wie Geschichten Menschen verbinden können. Es lädt uns ein, über die Kraft der Kreativität nachzudenken und darüber, wie Kunsthandwerk Menschen berühren kann. Was mich persönlich in dieser Geschichte so fasziniert, ist die Art, wie es Tradition und Handwerkskunst miteinander verbindet. Es erinnert uns daran, dass hinter jedem Kunstwerk ein Geschichte steckt, das jedes Stück Holz seine eigene Seele hat. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, welche Rolle solche Geschichten in unserer modernen Welt spielen können. Wie können wir alte Traditionen bewahren und gleichzeitig neue Wege finden, es zu erzählen? Wie können wir die Magie der Geschichten erstens und die nächste Generation weitergeben? Dieser Erzählung lehrt uns auch etwas über die Bedeutung von Gemeinschaft und den Wert der Geschichten erstens. Es zeigt, wie wichtig es ist, unsere kulturellen Wurzeln zu pflegen und weiterzugeben. Die Geschichte von Frau Trude ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Volkserzählungen uns auch heute noch berühren und inspirieren können. Es lädt uns ein, unsere Fantasie freien Lauf zu lassen und die Magie in alltäglichen Dingen zu entdecken. Wenn mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welche Volkserzählungen ihr besonders interessant findet und welche Geschichten ich als nächstes erzählen soll. Ich freue mich darauf, mit euch weiter spannende Geschichten zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und lasst euch von der Magie des Lungen verzaubern. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Fashionnier und Reis in ein Geschichte, die uns all in ihren Bahn sehen wird. Stellt euch ein junges Mädchen vor, das eines Tages ein ungewöhnliche Entdeckung macht. Als es ihr Hand betrachtet, sieht es nichts die gewohnt hat, sondern glühende Kohlen. Ihr Finger scheinen von innen zu leuchten, als würde ein geheimnisvolles Feuer in ihrem Inneren brennen. Doch seltsamerweise spürt es keine Schmerzen, nur ein sanft, pulsierender Wurm. In dieser außergewöhnlichen Welt begegnet uns auch Frau Trude, ein rätselhaft Gestalt, die wie ein Chamberlain ihre Form verändert. Mal erscheint es als hochwachsender Mann mit einem geheimnisvollen Lachen. Dann verwandelt es sich in einen majestatischen Brenn, dessen Fell am Dämmerlicht schimmert. Und manchmal sieht es sich als eine Erscheinung, die an einen Dämon erinnert. Aber keine Angst, dies Geschichte ist keine Horrorgeschichte, sondern ein Märchen über Verwandlung und Selbstentdeckung. Inmitten dieser magischen Umgebung steht ein besonderes Holzhaus. Dieses Haus ist nichts wie änder. Sein Wand bestehen aus verkohltem Holz, das trotz seiner dunklen Erscheinung voller Leben ist. Wenn man ganz still ist, kann man es hören. Ein leises Sninnen und Nähren, als würde das Haus atmen und seine eigenen Geschichten erzählen wollen.
Aber das verschiedene die Element dieser Geschichte ist dieder. Eingen lich tgr. Kein man meinen. Docs den mut hat. Sie zu öffnen. Steht wir or einem atemberaubenden Anblick. In mir aus Tanzenden Flammen erstreckt sich bis zum Horizont. Aber keine Sorge. Dies Flammen sind nix bedrohlich, sondern symbolisieren Transformation und neue Möglichkeiten. Dies Geschichte lehrt uns, dass Veränderung nicht immer beängstigend sein muss. Manchmal verstecken sich hinter scheinbar unheimlichen Facetten wunderbare Geheimnis und ungent Chancen. Das Mädchen mit den glühenden Händen lernt, ihr Besonderheit nicht als Fletch, sondern als Geschenk zu sehen. Frau Trude seht uns, dass wir verschiedene Seiten in uns tragen können. Das lebendige Holzhaus erinnert uns daran, dass auch aus verbrannten Strukturen neues Leben entstehen kann. Wisst ihr, manchmal fühlen wir uns ein bisschen wie dieses Mädchen, anders, vielleicht sogar fremd in unserer eigenen Haut. Aber genau dies Eigenheiten machen uns zu dem, was wir sind. Jeder von uns trägt in ihres Feuer in sich, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Geschichte lädt uns ein, aber unsere eigenen Verwandlungen nachzudenken. Welche Türen haben wir noch nicht geöffnet? Welche Formen schlummern in uns? Vielleicht haben auch wir manchmal das Gefühl, wir einem Abgrund zu stehen. Aber wie in unserer Geschichte kann dieser Abgrund der Beginn von etwas Neuem sein. Was ich besonders in dieser Geschichte schätze, ist der subtle Botschaft, Veränderung gehört zum Leben dazu. Und oft sind es gerade die unerwarteten Wendungen, die uns weiterbringen. Das Mädchen lernt, ihr glühenden Hahn zu akzeptieren. Frau Trude seht uns die Vielfalt des Seins. Das Haus lehrt uns besten Digit trotz jeder Veränderung. Und dieder steht für den Mut, News zu wagen. Lieb Community, ich hoffe, dies Geschichte hat euch genauso fasziniert wie mich. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Verwandlungen ihr in eurem Leben erlebt habt und wie ihr damit umgegangen seid, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement des Kanals. Gemeinsam können wir noch viel solcher magischen Geschichten entdecken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und offen für die Verwandlungen, die das Leben für euch bereitwillt. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute soll ich euch heimnisvoll Geschichte aus einem kleinen Dorf, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die Geschichte von Frau Trude und dem Mädchen ohne Schatten. In einem abgelegenen Dorf, umgeben von dichten Wäldern, stand ein altes Haus, dort lebt eine merkwürdige Frau namens Trude, die Dorfbewohner mieden. Die Eltern warnten ihre Kinder stets, geht niemals in den von Frau Trudes Haus. Doch wie es oft so ist, wecken verbot nur noch mehr die Neugier. Ein kleines Mädchen, dessen Name in Vergessenheit geraten ist, konnte versichern nichts weiterstehen. An einem sonnigen Herbsttag, als goldens Licht durch die Baumkronen fiel, schlich es sich zum Haus der geheimnisvollen Frau. Was die Dorfbewohner nichts wussten, Frau Trude besses ein besonder Gade. Konnte die Neugier der Kinder spüren, regard zu sich rufen. Wie von unsichtbaren Fäden gesiegen, fanden die Kleinen den Weg zu ihrer. Auch wenn es gar nichts wollten. Das Mädchen klopft zagift an die alte Holster, als dies sich quietschend fniet, sah im Dämmerlicht wie rot glühend Punkt, wie brennend Kohlen. Es waren Frau Trudes Augen, die in der Dunkelheit schimmerten. Doch statt weg zu laufen, trat das Mädchen ein vergnügungsvoller Schritt. Was dann geschah, ist Teil des großen Geheimnisses. Die Dorfbewohner bemerkten nur, dass das Mädchen anders zurückkehrt. Ihr Schatten war verschwunden, völlig verschwunden. Wo Sonnenlicht auf fiel, war der Boden leer, als wär gar nichts da. Die Tage vergingen, und das Mädchen wurde immer blasser, dort scheiner, als wird sich in Luft auflösen. Die Eltern waren verzweifelt, doch niemand konnte helfen. Eines Morgens war ihr Bett leer, zurück blieb nur ein kleiner,
Tanzender Funk, der Niemals erlosch. Seit Herr Urslan sich die Menschen im Dorf, das Jedes kind, das zu Frau Trude geht, sich langsam verwandelt. Erst verschwindet der Schatten, denn das kind selbst, bis nur noch ein neuer Funk bleibt. Dies Funken sieht man manchmal in der Nacht am ihr Haus tanzen, wie klein, verloren Stern. Aber was steckt hinter diesem Geheimnis? Manch sagen, Frau Trude sammelt die Neugier der Kinder, selbst zu leben. Glauben, sie beschützt in ihres Wissen, das vergünstigt Menschen zu gefährlich sei. Die Wahrheit kennt niemand, bis heute warnen Eltern ihr Kinder vor dem Hause im Waldrand. Doch der Ruf der Neugier ist stark, und manchmal, in stillen Nachten, sieht man neue Funken zu den anderen stoßen, klein Lichter, die von verlorenen Geschichten erzählen. Dies Geschichte lehrt uns, dass Neugier zwar wertvoll ist, aber auch gefährlich sein kann. Es gibt Geheimnisse, die besser verborgen bleiben, und Grenzen, die wir respektieren sollten. Nix jedes Rätsel muss gelöst werden. Was denkt ihr über dies Geschichte? Glaubt ihr, es gibt noch heute solch geheimnisvollen Ort und Menschen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn ihr die Geschichte gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement meines Kanals. Vergiss nicht, manchmal ist es besser, auf die Warnungen der Eltern zu hören. Nichts au Geheimnis sind es wert, gelüftet zu werden. Passt auf euch auf, und bis zum nächsten Mal. Brigands, falls ihr selbst mit schwierigen Situationen zu kämpfen habt oder Hilfe braucht, scheut euch nicht, mit vertrauenswürdigen Erwachsenen zu sprechen. Es gibt immer Menschen, die euch suchen und unterstützen möchten. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig, aber vorsichtig. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer faszinierenden Geschichte aus der Welt der Märchen. Heute soll ich euch von einem besonderen Märchen, das uns zum Nachdenken anregt. In einem kleinen Dorf, wo die Wälder dicht und die Nacht lang waren, lebt einst ein geheimnisvolle Gestalt, Frau Trude. Die Menschen erzählten sich Geschichten über ihr Verzoberts Hause im Waldrand, das in der Dämmerung golden schimmert. Die Geschichte beginnt mit einem neugierigen Kind, das trotz aller Warnungen den Weg zu Frau Trudes Haus fand. Das Besondere an diesem Kind war seine unerschütterliche Fantasie und der Wunsch, die Geheimnisse der alten Dame zu entdecken. Frau Trude war bekannt für ihre magische Feuerkrone, ein leuchtendes Symbol ihrer rätselhaften Macht. Sie verstand es, Menschen mit ihren Geschichten zu verzaubern, sodass es die Zeit vergingen. Die Feuerkrone schwet wie ein Traum über ihrem Haar, tanzend und funkelnd zwielicht. In ihrem Haus gab es einen besonderen Raum, wo die Magie am stärksten war. Dort tanzen golden Funken wie Kleinstern durch die Luft. Die Menschen sagten, wer dort eintritt, wird Teil eines Jugendtanzes werden, leicht wie ein Feder im Wind. Das Kind, voller Staunen und Ehrfurcht, bat Frau Trude mein Geschichte. Es lächelte sanft und begann zu erzählen von verzauberten Wäldern und niedrigen Abenteuern. Ihr Wort verwandelten sich in glitzernde Bilder, die durch den Raum schwebten. Die Magie von Frau Trude war wie ein warmer Sommerwind, der Geschichten und Träume mit sich trug. Es lehrt das Kind, das Zauberei in der Kraft der Vorstellungskraft liegt. Jeder Funk ihrer Feuerkrone erhält eine Geschichte. Die Oscar, von der die Menschen sprachen, war in Wahrheit der same neuer Geschichten. Wenn Frau Trude in den Wein strut, verwandelt sich in tausend Neujahrslangen, die in Allhimmelsrichtungen getragen werden. Bis heute flüstern die Stimmen dieser Geschichten in den Wipfeln der Boom. Erinnern uns daran, dass Magie überall dort zu finden ist, wo Menschen ihre Fantasie bewahren und Geschichten weitergeben. Diese Erzählung lehrt uns, dass die Magie nicht in der Furcht liegt, sondern in der Kraft unserer Vorstellungskraft und in den Geschichten, die wir miteinander teilen. Seht uns, wie wichtig es ist, unsere Fantasie zu bewahren und mit anderen zu teilen. Frau Trude lebt weiter in den Geschichten,
die von generations, hu generation weiter gegen werden. Ihr für Kron luchtet aus Symbol davor, das Merken nie sterben, sondern sich immer wieder neu erfinden, and Menschen zusammenbringen. Jedes Mal, wenn wir ein Geschichte in Sunden wir ein kleines Feuer der Fantasie. Wie Frau Trude's Feuer Kroner hielt es unsere Gedenken, und wärmt unsere Herzen. Es erinnert uns daran, dass wir Teil einer größeren Gesellgemeinschaft sind. Die Bach auf dieser Geschichte ist klar. Buer der Fantasie, Teil der Geschichten, und lasst Duke von der Magie der Zellens verzaubern. Denn in jedem von uns steckt ein klein Stück von Frau Trude's Zauber. Liebzuhörer, ich hoffe, dies Geschichte hat auch in Yuka ein kleines Feuer der Fantasie entfacht. Wenn Yuka diers Elling Gefallen hat, word ich mich sehr über your Abonnement freuen. Teilt gern Gedenken in den Kommentaren, und lasst uns gemeinsam weiter magische Geschichten entdecken. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Märchen eintauchen. Bleibt neugierig und bewacht Yuka Fantasie.